What's up, everyone? Welcome to the Red Half Kenyan Manchester United fan channel. Tony na Ken. Ken, uko aje? Niko poa kabisa. Discussion ya leo ni is Ole the right man? Is Ole Gunnar Solskjaer the right man? Ken, Yeah. unaonaje? Is he the right man? Is Ole the right man? Simple answer, yes. Huyu jamaa mali ametoa hii team. Ameitoa mbali sana. Sahi since aingie tumemake progress yenye hatuko make in all those years. Najua watu wengi wanasemanga story ya tactics na experience na nini, lakini yako poa. So far ameprove anaweza do the right things. Na man management ndio the most important thing for team, anaifanya excellent. Maybe not as good as tuseme Klopp ama Ferguson, but he's doing a very good job. Players wote wanakuanga happy kumchezea, and that really matters. So to you kwa sababu kwa hizi platforms za mafans kuna kuanga na hiyo Ole out brigade na ni kubwa sana, like unaweza explain kwa nini hawa wase wanasemanga Ole out, like what is their main reason? Because according to me, like when it comes to stats, like say Ole number 2 ako mbele ya hadi wa manager wenye wanajulikananga timu wa noma. What do you think ama fans? Kwa nini ama fans waseme Ole out? Because me see understand anyway. Uko na reason. The obsession ya short term success. So it's very typical of mafans wenye wako spoiled. Ni kama mafans wa PSG na Real na Barcelona pia au una expect washinda wakisema hizo vitu, but sai sisi, yes, we are a big club, but related to realistic. Pale conditions that tunacheza nazo, level ya players wenye tuko nao, tuko na a long way to go. Na team yetu structure ya club haiko as well organized as kama ya Barcelona ama ya PSG ama ya Man City. Hata huko nyuma kuna issues mob sana, so tunahitaji mtu mwenye anaweza, despite of all those things, anaweza perform, anaweza fanya ma players wake wa perform. Nafikiria Ole ndo the right man. Because unajua kuna ase wanasema kani ilikuwa na discussion na mse anasema like Ole, yes, ameplay part yenye alikuwa play, but ni kama Ole hawezi peleka the club to the next level, like kama amefika sasa mwisho, like that's the best he can do. Sasa penye yuko hawezi peleka sasa win titles. Because do you think it's fair? Very bullshit. Juu kama hiyo ndio reasoning, hiyo ndio reasoning, si basi last season pia tungesema top 4 ndio the best anaweza do. So last season saa kama hii tulikuwa worse off kuliko vile tuko sasa. So jamaa hata hajapewa, you can't argue that this is the best anaweza do, na hajapewa players wake. Hata anacheza sasa na ma players wa managers wengine, kina Fred, kina Lindelof, au ni managers au ni players waliseniwa na watu wengine. Players wake wote with the exception of Van de Beek, which pia maybe ataperform. Players wake wote wameperform, so mtu hawezi argue at this is the best do. Hata hajapewa hata do, si kama Lampard alipewa, kila mtu alitisha, uliona kitu alido disaster. Umse hajapewa players wake, kama angekuwa amepewa players wake akashindwa kwa manage na akapewa time ya kushow language yake, playing style nini na let the right people wenye wana suit your system yake, alafu ashindwe. Hiyo ndio unaweza sema that's the best you can do. So far you've not even seen the best of it. Yeah, absolutely agree with you. Na kuna hii nini, kuna for me venye naona Ole, me by the way Ole in like apewe time. Hiyo ndio. So nilikuwa na analyze Ole, na Ole by the way ni manager mjanja sana. Okay, acha niseme chenye napendea Ole first of all, Ole anakuanga himself. Hajai try kukua like akina Guardiola ama nini, like hadi ukoona like body language yake during the game. Ole anakuanga himself na ana smiling every time. Exactly. Personality yake na ameishi hivyo, maana alikuwa anaitwa assassin, si ndio?
I really like that about me too. Hiyo ni kitu yun, as in sipendi hiyo ati coach could throw tantrums like I don't like. Then another thing, Atata tries very hard to emulate Guardiola, although sasa pia ameanza kupata identity, but early on in the season ulikuwa unaona anafanya exactly what Ateta does, but sasa maybe pia yeye atalan ana identity and nani Ole ukiangalia venye Ole used to fight kulingana venye mimi nimeona Ole sai Ole ata sacrifice the way anataka team play ndio achieve. Unaona? Ole atacheza. I'm so sure Ole is a very attacking minded coach. Na unakumbuka venye aliingia akiwa Inter, Man United alikuwa acheza free flowing football like hiyo ya kuattack. But sasa inafika point mtu it's either job ama playing style. Na currently wale players ako nao hawa support playing style yake. So haezi anza kuambia wacheze hiyo free flowing wachapwe mabao and then a lose job. So he's very smart. Ana sacrificing that element ya game yake anataka. Anaiwekanga pole pole. Kwa ukaangalia nilikuwa naangalia zile game tunaweza sema ni rahisi. Fixtures zenye tuko nazo rahisi. Ole hapo ndio unajuanga anataka kucheza his style of football, which is free flowing. But unfortunately ndio maana anaekanga haekangi McFred kwa midfield. Anaekanga Pogba, anaekanga very attacking team. But unfortunately hizo games tume lose. Teams game hata nilikuwa naangalia stats. Games zenye McFred hawako midfield tume lose. The only game yenye McFred walikuwa midfield na tuka lose kwa Premier League ilikuwa ni Arsenal. Alicheza Diamond. Alicheza Fred. Na ile game ya kwanza. Na game ya kwanza ya nini? Ya Crystal Palace. Ya Arsenal. Anasema hiyo game ya Arsenal ya kwanza. Hiyo Arsenal yenye tulilose 1. Alicheza Diamond. So for me mtu kusema Ole out just because anamdharau, just because si jina kubwa. Kuna venye naona pia jina yake ina playing like disadvantage. Being Ole Gunnar Solskjaer, being coach ataifanya anything, you know. So I understand, but sasa nataka unishow like disadvantages za Ole, like shortcomings unaonanga akiwa nazo. Acha to analyze like pros and cons zake. Well, mimi the only kitu naweza mflow ni decision making sometimes. Sometimes you need to notice a mistake early on and just rectify it bila kushinda ume hope vitu zita change. Kama ukiona watu wenye wali start hii game ya Arsenal, West Brom, sorry. Kuna hiyo story ya kuchagua pem to chance. Yes, sometimes faith you pay off, but kuna ruthlessness fulani maybe ana akipatia mtu kama Martial chance. Ama hata Lindelof is very error. Na ana tracking player but hafanyangi kitu yote ya maana. Hata escort player hadi ndani ya box. Alafu angoje cross ifanywe ajifanye. That's the best he could have done. Hiyo decision ya kuto trust mtu kama Bailey na kutrust Martial ahead of Greenwood kama hiyo naweza mfall, na pia kutomeka substitutions zake early enough. Sometimes una feeling half time. Kuna hii game ya Southampton tulikuwa tuna lose 2-0. Uliona hakujali, alisema kama mbaya acha niweke Cavani tuna lose anyway. Na Cavani akafanya mambo tukashinda 3-2. I wish angekuwa anafanya hivyo more often. Si lazima tukue tuna lose by 2 goals. Sometimes tukiwa hata 1-1 ama tukiwa 1-0 up, anaweza sema wewe ushapewa 45 minutes hujafanya hivyo, toka eka msemo. Saka Greenwood angeingia hiyo game hata dakika ya 30. Ushiona Luka Bielsa anaweza fanya hata substitution dakika 20. Sometimes it's very necessary, tactical decision. Sometimes na feeling ana fail. Kwanza last season nakumbuka kuna games mingi sana alikuwa na make substitution dakika ya 78 ya 80, yani kila mtu anaona this is a player that's supposed to be playing here, lakini yeye bado amengoja.
imebaki 10 minutes ndio anaweka huyo player mwenye make your impact. Na unaona msiaja kuwa na enough time, atapata ball enough to influence game. So that's the only thing that's at fault. Yes, to decision making. Okay. Now, don't you think sometimes sometimes hananga option? For example, hapo nini center backs. Center backs like kutoa Lindelof, kuweka Bailey. There is a time Bailey alikuwa ameanza kucheza. There is kuna Karan fulani Bailey alicheza akiwa fit. And then all of a sudden sijui Bailey ni gari kulikuwa na stories sijui amegongana na accident. Alipata accident or something. So that means Bailey hakuwa nika fitness yake tena hakuwa fit. So the only option when yako nayo inabaki ni Tuanzebe na Maguire. Tuanzebe. Okay, do you think like kwa picking kwa hiyo nini kwa order ya kupick players, do you think Tuanzebe anafaa kuja above Lindelof? Hapana, no, I'm just saying hapana, hiyo hapana, sisi sema tena ati Lindelof hapana, unaweza compare na Tuanzebe. Tuanzebe ni inexperienced. Lindelof is very experienced. Lakini Lindelof kuna dimension fulani ya game huwa offer. Hananga hiyo attacking mindset, hananga passing yake ni questionable. Kwanza ya long range. Short range anaweza fanya poa. He's slow and he's weak. So at least Tuanzebe is strong, but that's all he can offer. He's strong, lakini tena ako very very rush. Lakini Bailey in this case, kwa reason nasema juu ya hii game ya West Brom ni juu alikuwa announce Bailey ako fit for selection some 3 days prior. Na huyu msema kwa akitrain na first team for a very long time. Na huyu jamaa anapendwa na players wote. Watu feel safe akicheza na anaweza make pass na anaweza he's a bag full of tricks. He's a proper player. Ni vile tu maybe unaweza point ya fitness, but hii game alikuwa kusema outright tu jamaa ako fit. He's fit for selection. So unajua hata ina raise eyebrows. Why would you select Lindelof wakati jamaa ako fit? So I don't think Lindelof first team player. Na si hii game peke yake, kuna ile game ya Liverpool na game yenye ilifuata pia. Lindelof akiwa muumia, Bailey anaanza na Bailey anacheza vizuri sana, lakini vile tu alirudi fit hivi game ya Liverpool akaselectiwa, despite the fact that Bailey alikuwa amecheza 3 games, amekuwa na man of the match performances, lakini tu vile Lindelof amerudi, Bailey anarudi bench. That's before the accident. So kuna hiyo kuto trust Bailey, that I know for sure. Na pia kufeel Greenwood ni kama hayuko nini, yeye usishina ameslanda Greenwood kwa press conference asamanga is a key nini protection or what. Yes, ni sawa, acha protect, but at the same time I'm trust anaweza make zile changing moments alikuwa na make last season alikuwa na confidence. Okay, when we come to Greenwood, kuna venye Greenwood amelose kuna nini kuna ferociousness amelose yeah, ni confidence, ni deep confidence, deep jumeambu cheza ka winger na wewe ni striker. No, ile kesi ya Katapila kuambiwa ushinde ukitembea kama Katapila unataka kufly. Unajua time yako ya kukua butterfly imefika, lakini unashinda ukiambiwa wewe baki kuwa Katapila mpaka tupate mpaka ugrow enough, ama that's the kind of thing Greenwood ana experience. Last season time yako na hiyo pressure alikuwa anafunga. But Ken, hiyo confidence. Kama umeona, okay, for me hapo tuta disagree. For me naona Greenwood ako more confident, especially when it comes to akiwa na ball. Like compared to last season somehow alikuwa anapata space ya kushoot peke yake. But sahi Greenwood anashika ball anaendea man, like unaona like ana try like kukata wase. Unaona hizo step overs, anafanya step overs, but sasa the final ball shooting yake ndio iko na shida. But when it comes to Greenwood hata sahi ana make crosses like hizo malong pass. So for me naona Greenwood akona confidence akiwa na ball. Kitu nashangaa ni
kuna hiyo striking yake amelose makali. Kuja ni kustrike. Yeah, he's the most lethal striker kwa hiyo timu. Unajuanga hivyo? Yeah. Hata Ole Gunnar alisema hajaona striker kama hiyo in a very long time. Pia coaches wamesema. So bado ako na hiyo skill, ako na hiyo capacity. Ni ile sahi ana restrainiwa kiasi because they are strikers. Kuna unacheza strikers wanne, so unaambiwa ukipata chance bala ya kushuta alafu ishikwe patiana ball. Ina happen my defenders wa EPL wanakuanga very keen. So kila mtu anakuwa amesha track back the time anaenda kupass your ball. Well, tunaweza discuss hiyo for long, but the point ni uli kijana ata develop ako ni very young. By the time anafika 23 niko sure atakuwa poa kabisa. But just let's just hope atapewa chance and deserve. Yeah, true. So na amaliza game. Cause anatolewa wangu, but wacha ni mtoi, so like it's kuna kitu kaya mtoto anafaa acheze. It's very normal, like not even injury prone. Kutry kuprotect mtoi na nini. So wewe kulingana wewe unataka Ole apewe sahi already in third season yake. Okay, tuseme ni second full season yake because ile yenye aliingia ikiwa injury ilikuwa tu. So in your second season yake as in ile season ya kawaida. Unaweza taka apewe how long ndio if hatuna cup na like hakuna trophy ameshinda na ni kama hatu challenge na kina Man City na the Liverpool, useme ni hivyo sasa umse achujwe, like wewe unampea hadi how long? Well, Mr. Equal advocate of change coaches ever. Inaweza sema apewe squad kama tuseme apewe squad mzima hii summer, apewe player of which tunajua haita happen. Akipewa wase wake wote anaweza pewa seasons 2 seasons after hii summer, akiwa na kila mtu mwenye alitisha, akiwa na striker mpoa nini hivyo. 2 seasons, 2 more seasons, like achana hii yenye iko on the way, 2 more, yeah, like 21-22 na 22-23. Contract yake inaisha lini? Contract yake inafaa I think akona sasa 1 more year, akona saa mwaka ya mwisho imebaki, so ndio anafaa ku renew. I think they should be renewing. Okay, but contract yake ni kuisha inaisha because I think he was given 3 years. So I think next year December, actually it might be this year December, contract yake inafaa kuwa inaisha. Ikiisha wa dismiss kwanza ku renew, utasema tu ni idhuru, lakini seriously I don't think we'll find a manager mwenye atakam I uplift your squad. I think it's only fair for him apewe players na apewe contract. Nataka atapewa contract ya mwaka mmoja, having been given players. Itakuwa something. Itakuwa what can you do with this? Ushapewa resources. Jusai kushinda tumechange manager, si Chelsea na alafu hiyo kitu uliona vile model United, like unaona hiyo story ya change managers ime spoil players all over the league, si peke yake. Arsenal uliona kitu ili happen na Unai, si ati alikuwa a bad manager. Players wanaweza fanya ufutwe kazi, like Chelsea, Man City, hizo zote zinafanya, na pia Real Madrid. Sasa Barcelona uliona kitu happen jana usiku. Vitu mingi sana zina happeningi regardless experience ya manager. So mkipata mtu mwenye anasikizana na watu, players na backroom na ma CEO and whoever else, ama director of football, I think it's only right upe coach chance. Alafu club yetu usisahau haina director of football, na hiyo ndio kitu makocha wote wanakujanga wanasemanga. Mourinho na LVG walikuwa na expect watapata a footballing person above them mwenye atakuwa responsible for kuwaletea players wenye wanaitisha. Haiku happen juu jamaa kwa juu yao ni hiyo CEO, and then unapewa pressure yote ya club. Vitu mbaya zikihappen ndio kwa hiyo pressure of which uwezani juu unanga hata time. Other clubs unasikianga
you don't have that time kushinda umeenda scout players. You can't do all that. Na kama scouting team yako si poa na mwenye ako responsible kuangalia hajui anything about football, you always make significant progress. So I just think ni right kupea umse time na kumpea players wenye anafaa, na maybe club ikubali tu kupatia mjama wa football job hapo hata kama atakuwa under Edward. I think that's true. And why do you think nani Van Gaal hakupewa time? Okay, mtu kama Moyes tunajua ilikuwa ndio Ferguson ametoka, club haiko imezoea kuperform hiyo design. So Moyes ninasema ni circumstances. Ni ile time alikuja Man United at the wrong time. Alikuja immediately after Sir Alex Ferguson hizo shoes. Mse kama nani LVG, why do you think hakupewa time? Because LVG alikuwa na project. LVG alikuwa a traditional person. Na ni wale watu inafaa iende hivi na hivi. So akiona kitu yenye si right ata point out. Na vitu zenye alikuwa na point out about hiyo club wazikuwa zinafurahisha wasema walikuwa juu yake. So what they did ni kumdanganya. Walimdanganya atapewa time, atapewa kila kitu anaitisha. And then akaitisha players hakupewa, akaitisha second choice hakupewa, akapewa that choice. So that choice hawakuperform. The best walipata ni hiyo FA Cup na alikuwa very bitter about it. Kulikuwa tu na hiyo na alafu ali lose dressing room bado. Kulikuwa na so many things that was happen your time. Alafu mafans walimpa pressure extreme. Ile LVG out campaign ilikuwa kubwa kuliko ya Mourinho out ama Ole out. Ilikuwa tu major sana. Kumbuka ulikuwa unaingia tu Twitter, the first thing unaona ni hiyo LVG aende. Watu walikuwa na expectations high sana. Alafu tuli go out of hizo competitions major zote tulitolewa isipokuwa hiyo FA Cup. Ulikuwa unaona Premier League tunatafuta top 4. I remember kuna hii game although to discuss kwingine, kuna hii game ya West Ham. LVG alikuwa lazima ashinde ndio tuingie top 4. West Ham kumbuka hiyo time Antonio alikuwa walitunyorosha kwa sijui nini. Hiyo time walikuwa na more desire kuliko ya kushinda hiyo game. Juu walikuwa na Hammer Stadium. Ilikuwa game ya mwisho kwa hiyo stadium. Na hiyo stuff ilifanya mafans wakasirike sana. Like why would you be beaten by West Ham? Na nikatimu kadogo, hiyo time ilikuwa sijui uko number 15. Lakini wako na desire ya kushinda na wanatushinda. Ika happen the same na Wolfsburg, ika happen na hizo team. Hizo as in time when it matters, tulikuwa tuna lose game. But do you think kulingana na model ya Man United, like Man United as an organization, like as a company, because in involved to be, do you think, okay, for me, wacha niseme my opinion, I don't really think opinion ya fans kusema manager out, I don't think it matters, but it matters kidogo sana. In a playing a very small percentage, ikikambi ati fans ati Man United fans like wako against a manager sasa tujo. What I think model ya Man United are managers wakienda like kwa hiyo boardroom kuna some rules na nini okay, kuna structure, and it happened Mourinho na Van Gaal hawakufollow hizo niite structure, hiyo structure hiyo model, like seme kuzua kuhusu board or something to do with something internal. It was not anything about external, because nikaangalia Ole, what Ole is also good at. Ole you like you kwa club ni club man. As in always sikia Ole amezusha hata after hii transfer yenye amepewa Cavani na nani. Always sikia Ole akizusha kwa media na nini. So ndio nilikuwa nasema okay, nilikuwa naona chances are Van Gaal na hiyo project yake, if hangekuwa ule msewa, because Van Gaal for me alikuwa somehow dictator in a way, yule msewa kutaka control kila kitu. If hangekuwa hivyo, like if angekuwa kama Ole, seme characteristics za Ole,
project yake ingelast. Na ndio maana well kuna point to disagree na wewe hapo absolutely. Hiyo ya kusema ati mafans wananga influence. Okay, sijasema wananga, ninasema they play a very little like role ya manager. In that case, hiyo time ukikumbuka alafu kukumbuka mafans wakiwa stadium na mafans sahi ni different pia. Ukikumbuka hiyo time kulikuwa na hiyo dissatisfaction na watu kukataa kuchia team. Ni factors mingi zenye zote umesema ni kweli, hizo za internal factors, lakini kumbuka game ya Old Trafford time yenye team iko na hizo disagreement, game ya Old Trafford mafans wataturn against players. Like nakumbuka si tunanga history ya kubuma players wetu, lakini kuna hii tendency ya watu kujam, watu kushow dissatisfaction in that away team inaweza kuja kwenu stadium iko so quiet that wanasikika, mkifungwa bao inakuwa worse. You know, hiyo nakumbuka Old Trafford ilichange time ya LBG. Old Trafford teams zingine zikikam zina win. Hiyo ndio time hiyo nini ilianza ile serious, ilianza kushika. Na mafans walikuwa na complain, ticket sales ikaanza kwenda chini. Edward kitu najua about him ni anakuanga anapenda kukua ule mse, he did the right thing. So hiyo time alikuwa before hiyo time watu wako wamejua ni nyoka. Watu walikuwa wanaona ni kama LVG ndio shida. So I remember kulikuwa na hiyo issue ya mafans walikuwa na influence hiyo time. Na pia LVG alisemanga ali lose mafans, lakini yeye alitry ku take blame. Lakini na mwenye alikuwa responsible for hizo failure yake ilikuwa Woodward. So kuna hiyo story ya mafans bado. Hiyo time especially hiyo time ilikuwa very very significant. Juu ulikuwa unapata game yetu haina hiyo mafans wa creative environment, na sawa watu wali blame manager. Juu hiyo toxicity yote. Right. But I don't know why, because nilikuwa naangalia kama Mourinho mafans hawakuwa wanapenda Mourinho, not necessarily because their results is a game, ni style, the style of play, style of football, yeah. Style of football. So I was thinking if Mourinho na hiyo style yake, like hiyo style yake mbaya football angeendeleza na tuchukue Premier, mafans bado hawako satisfied, sio? Ama tuchukue tulichukua anyway. Mafans hawako satisfied na umse akona results, si ndio? Umse ana deliver. Hiyo season ya mwisho I think alikuwa amemaliza na 2, si ndio? Alikuwa amemaliza second, although alikuwa ameachwa na points more, but ndio afutwe season alikuwa amemaliza na 2. So basically results zilikuwa in some way kwa Mourinho, like however alikuwa anapata results zilikuwa, but kulikuwa na Mourinho out, like wasee wengi because ya the style of play. But eventually watu walikuwa wanataka attacking football. Watu walikuwa wanataka attacking football. But eventually Mourinho, the reason alienda ilikuwa ilikuwa internal affairs. Yeah, internal. Something to do with internal. So I think ndio Ole isemekane Ole anafutwa kazi. Like basically manager ni yeye yujifuta. Okay. Yeah. Ukiondoa nani Moyes, hao wengine wawili wao wamejifuta kazi basically. Because I think wamekuwa wakipush agenda zao huko, vitu zenye board hataki, wanafanya vitu zenye board hataki. Anyway, so I to conclude that I think ndio Ole ambiwe wewe ishia, because Ole si ana perform like compared to other coaches ana perform. So ndio ukike sewa Ole out, ndio dream yao ikuje true. Ole has a very big match to play kuja ndiye kuwa fire, because lazima kushia board, lazima kutakuwa na something internal, na Ole is very good at ku control vitu kama hizo. Kwa ukiona venye ali handle this situation ya Pogba, he's very good at man management, like ana stabilize dressing room, ana stabilize club in a custody. So I think I just hope and I think
anaweza pewa 3 more seasons. Kwangu anahitaji 3 more seasons. And then because there's nothing to lose anyway. See actually for a Premier League tuna defend. You know, see amepata success kubwa, amepata club ikiwa hapo juu kwenye mweza kufanya. So I think wasi wanafaa kuwe na patience kwenye tuko at least tupande tu instead ya actually believe tukiwin to anything ila time tu tutawin anything, ikuwe FA ikuwe Carabao, itapatia hiyo team momentum, na hiyo that's what matters. Tukiwin to anything sasa kutoka hapo tutaanza kuwin vitu zingine kama vile tu uliona na Mourinho alianza na kushinda hiyo alianza na Community Shield, kupata momentum Community Shield, alafu EFL, alafu Europa, and then next season ma players ndo waka believe tunaweza go for it, tukaenda all the way EPL, lakini saa Man City walikuwa too good na walikuwa na the right players, and then FA Cup tuka lose final yenye tulikuwa cheza much better kuliko Chelsea. Hiyo time naweza sema tu refereeing decision moja ili tukosa, alafu you know the next season vitu zikaenda vile zilienda. Lakini seriously team from what we saw hiyo time, hii team ikishinda anything tu under Ole itakuwa hata better, tutakuwa na more momentum kuliko hiyo time ya Mourinho juu mama players wanapenda kumchezea. So tukiwin maybe let's hope tunaweza win hiyo FA Cup season, of which ni ngumu, itakuwa very itakuwa uphill task. Lakini tukishinda tu FA itawapatia belief na maybe tunaweza go for Europa na tumaliza top 4, and then next season tunaweza build on that, na pia kiwin something wase wenye wako juu yake watampatia do na watampatia players, and kutoka hapo tunaweza challenge for bigger things. Na coaching staff ya Ole kando like ma coach coach now, do you think because Ole niliona mahali amesema he's more of a manager, like akuangi na players sana, he's more of so do you think the coaching staff, especially kuja in defense, wale coaches wako hiyo department ya defense, do you think they are doing a good job, to be honest? Because Ole norma match, unajua pia kuna hao coaches wenye wao kana players, you know. To be honest, tuko happy na defense na goalkeeping size. We know Dagia ni world class keeper na sahi he's been short of that. The last 2 seasons hayuko yule mzee tulikuwa tunajua. So we don't know kama goalkeeping coaches wote ndio wako na shida. Alafu story ya hiyo zonal marking yenye tunashindanga tukifanya tukidefend yenye of course imeprove si right, haina deliver results. So hiyo story ya defense na goalkeeping hatuko sure, tuwezi kuwa sure for sure kama ni players wa turn up, maybe ni personnel players tuko nao ndio sipo ya defense, maybe ni coach. Sasa huwezi jua juu hiyo hatukwangi na interaction na coaches, hatu interacting nao na videos ama tunasikia player comment story ya coach, hatuwezi jua for sure hapo, but naweza sema tu siko satisfied na defense yetu, but maybe tukipata the right players tutapata results. Like sawa again, at least nimeona kuna Ole ins. Tuko wengi. Mimi hata vile tunasema 2 years, lakini mimi hata akapoa miaka 10 I'm all in, mimi siwezi kuwa na issue. Hizo miaka 10 tutabuild. Borako kuwe na progress. Si ndio? Kunafaa kuwa na progress. But I don't, of course akipoa 10 years atakuwa complacent, atajua siwezi futwa, atakuwa kama Wolves wa Sheffield United. Nilisikia akisema hapo kwa press conference hata tukirelegetiwa I'm going nowhere. That's very arrogant thing to say. Unajua ni aliwatoa faa sana na aliwatoa ile ni nyingine, hiyo division nyingine ndio sasa division nyingine ndio waingia championship, sasa ndio wakuja Premier League, so amekuwa na wao for long, so kuna hiyo confidence. But venye umesema ni ukweli, apewe contract ya maybe 2 years hiyo design, but wasimpe like contract all of a sudden 5 years ago complacent. But and then another thing
yeye anakaanga hii job anaifanyanga nikaa hata anaweza ifanya free. Like ni job, it's not about money for him. Yeah, actually alisema kuna interview akaulizwa kama alikuwa anafikiria atapata hii job. Akasema iliishi kuwa dream yake, but ile time alirelegatiwa na Cardiff, akiwa na Cardiff alikuwa anafikiria it's over, night happen. But then vile alipewa hiyo opportunity akiwa interim manager, hata hakuwa anajali kama atapewa job ama hatapewa. All he cared about ni kusaidia team kuinuka, kurudi back to our old days. Hiyo ndio kitu tunahitaji, na si coach na si manager pekee, pia coaches saa kuona nani ameingia huko, it's a very good thing. Kina Carrick na huyu jamaa anaitwa nani, kuna huyu coach pia amekaa mjuzi mwenye alikuwa midfielder, Darren Fletcher. Kukuwa na watu kao kwa club ni very important, na pia players wenye wametoka academy na wenye pia ama rather wenye walikuwa na dream kuchezea, it's a very good thing kwa environment dressing room. So let's hope tuendelea nasema let's hope tutaendelea kubuild on that success ya hao wenye all players wenye walikuwa alafu sio kakuwa coaches alafu tu na academy, like ikuwa kitu moja integrated. Tusikue kama PSG kukimbililia coach, kukimbililia players, like hakuna kwanza venye United kitambo ilikuwa ngani, like kuna upcoming players wanakuja, kulikuwa na structure, wanakuja wana replace, walikuwa wananunua players watatu wawili, si ati cash shopping yenye Lampard alienda amenunua squad mzima, you know. Kulikuwa na some structure yenye ilikuwa more of like Bayern, unakaa venye Bayern inakuwa like kuna watu upcoming, watu hata huko unawajua after wameanza kushine kwa hiyo team, si ati kuendea shopping. Ukisikia huu ni mnoma mnaenda shopping. Hata sasa wameanza kurudisha hiyo culture, na ndio maana tulibaya watu kama Pelistri, tu very young. Exactly. Pia Diallo. Hiyo ndio unawaleta ndio waanze kwa academy kwanza, waende wapande progressively. By the time anaingia kwa first team, anajua what it means to play for the club. Na role yake. Tulikosea sana hiyo time ya umemute. Ken umemute. Ken amemute. Na ajui kama umemute. Umesema iko sawa, ulikuwa umejimute. Ati ulikuwa unasema tulikosea time ya LVG? Tulikosea time ya LVG na Van Gaal. Kwa kuleta hao ma superstar kina watu wenye wamekuwa all over the world, kina Di Maria. Di Maria na Sanchez na other snakes wenye tutashinda hapa tumetaja. Tulikosea sana. Sasa at least tunaleta watu wenye wanataka kuchezea club. Exactly. Anyway, acha tufikishe hapo kuhusu is Solskjaer the right man, at least we agree. Kuna wase wenye wako na opinion nyingine wanasema all out. Anyway, for now ni yeye manager and you have to do with what we have right now. So until afutwe kazi, I think tunafaa tu kumsupport like kama Man United fans. Anyway, so guys, tuonane Friday match reaction ya game ya kesho. Man United versus Real Sociedad. Hiyo game inachezewa wapi? Unajua kwa nini wanachezea? Yeta sina. Ni home mania. Sisi field. Okay, anyways. The United invested for Europa. Tutaletea match reaction ya hiyo game Friday morning. So guys, we'll see you on Friday. Another thing, as a reminder, subscribe, like, comment, na tuzidi kusupport Man United. Aya. Bye-bye. Cheers.